Hi, my followers, ladies and gentlemen. Welcome to your show this evening. This is your broadcaster Matthew Jacques on MJTV. Bonsoir tout le monde. Après-midi, c'est Mathieu qui est avec dans MJTV pour notre émission. Now, this evening, we are going to do this show on two languages. It's going to be in English. First part will be in English, and second part will be in French. Je dis à nous pas essayer de faire émission en deux langues. Donc, n'a pas excusé et haïtiennes qui pas parler anglais du tout, qui pas attendez, mais restez là dans l'émission, là nous fin fait partie anglais. Donc, n'a fait reste émission en créole pour vous, pour que vous compreniez, parce que c'est même émission, on a fait en anglais et en créole. Restez là avec nous. So stay here with us. We are going to do the show in French and English for the one who's speaking English only. So today, the subject or the topic we are going to talk about today is how to use your credit card wisely. How to use your credit card smartly. That's what we are going to talk about today. Comment vous capable d'utiliser votre credit card de manière intelligente. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Comment on peut utiliser votre credit card de manière intelligente. Donc voilà, on dit goal better, goal getter, c'est-à-dire, puis on a dû subscribe sur cette chaîne. Donc, we are going to show you how to use your credit card wisely and you will not make any mistake when you use your credit card. Et on va parler comment on utilise le credit card, la carte de crédit de manière intelligente pour que vous pas gagner pièce dette. Okay, what is a credit card? The credit card were first introduced in the United States. That was in the US. The USA are the country who invent the credit card. And it was about 1940s and late 1950s or early 1950s when the credit card was introduced in United States. It was introduced by several financial institutions. Specifically, there was American Express. And you will see most of the people who have the credit card at the beginning had American Express credit card because they were the first pioneer of the credit card. But credit card was used mostly at the time for dining. Like, for example, if you go to the restaurant to buy food, they will allow you to use credit card. And then later on, you could use credit card at the time for entertainment. For example, if you want to buy a ticket to go for a movie, for a live show, for things like that, that was the purpose of using the credit card. But over time, credit card start being used almost for everything. This is when the bank start issuing credit card to customers to use for general purpose. So banks start giving credit card to customers for general purpose. So after the American Express was just issuing the credit card, now credit card today is almost the most popular means of payment for almost everything in the world. So to tell you the truth, it's not everywhere in the world that credit card is used. Because even in the developed country, some area where there's not too many people, so they prefer using cash. But overall, credit card is mostly used for almost everything right now. And that's why, so we want to make you aware how to use your credit card smartly to avoid problem with the bank or whatever the company who give you the credit card. Because the reason why I come with this topic today is because so many people do not use the credit card smartly.
they make so many mistakes, and then at the end of the day, so people regret having a credit card. So we are going to start giving you a few tricks how to use your credit card very well. Then you will avoid problems. Number one trick to use when you have a credit card: you need to always pay your credit card in full every month. Okay, I say number one, use, no, not use. Number one, pay in full and on time. So your bills every single month. If you do that, that will avoid interest on your purchase, and that will also avoid late payment. Because when you have a late payment, that will affect your credit score. This is the number one reason why you should always try your best to pay your credit card balance in full and on time every month. Number two trick I can tell you what to do is you need to create a budget. Set a budget for your expenses and use your credit card only for purchase you can afford to pay off at the end of the month. Avoid overspending and keep track of your transaction. So if you think your money you can afford for the month is about $300, so if you want to use your credit card, try your best to use only between $200-$300. Do not overspending, because when you overspend, if you can afford $300 a month and then you spend $400, then you would have a balance that you cannot pay of $100. So $100 of balance, there will be interest on it. Imagine the bank will charge you minimum 20 to 29% interest on $20. So try to avoid that. Set a budget, know how much you can pay for the month. Number three, you need to monitor your statement. This is one of the mistakes we all do. When the statement of the bank come home, we just look at it, maybe just randomly look, or sometimes don't even have time to look at it. We just put it somewhere, we put it aside. No. Always verify your statement regularly. Review your credit card statement to ensure there is no unauthorized charges. This also helps you keep track of your spending and identify any error. For example, you went out to the market or anywhere, you buy for $200, and then all of a sudden your bank statement come and you see you spend $300. So then you have to find out how come, because I spent $200 last month. So if you don't look, you will miss that. But if you keep tracking every month, you will never miss overspending. Or maybe somebody grabbed your card, or you lost your card somewhere, and then somebody grab it and then start using it without your permission. Then you will start paying an expense that you don't use. Number four, choose the right card. Not every single credit card is good credit card. You need to choose the right card. For example, a card that will give you cash back, a card that will give you point for airplane point. You can use those. But if you don't look, then you might end up using a card that gives you no benefit. Then you start paying for nothing. Number five, avoid cashback. Do not ever and ever, if it's not a very, very emergency situation, do not go to the bank and withdraw cash from your credit card. Because when you withdraw cash from your credit card, the interest rate is so very, very high comparing to when you use your card to purchase something. So instead of slide your card to get cash back, try to see if you can find a friend who need to buy something. You can use your card for your friend, and the friend can give you cash. Because on cash, so the bank charge you high interest. So you will end up paying too much interest on your cash back, and then you'll be in trouble with the bank. And number six,
Keep your credit utilization low. So try to avoid using your credit card too much. So, for example, if you have cash um, in your saving or in your checking account, so it doesn't matter if you need the credit card or not, but you can always use your credit card to get points, for example, or to get cash back. But always remember, if you use your card today to buy something because you need cash back or you need points, but you need to remember to pay your credit card full and on time. So limit that, okay? And then limit the number of credit cards you have. It's not necessary to have 5 credit cards, because when you have 5 credit cards, what's going to happen is you will have temptation to use them. People will talk to you. A friend have something to do, and he will ask you to borrow your credit card. You will give it, or you go somewhere. You will attempt to travel for no reason, even though it's not in your budget. So try to limit the number of credit cards you have. Maybe 1 or 2 credit cards is enough. Because and then the benefit of having less credit card is you can track them easily. But when you have too many credit cards, you cannot track down, like I told you about at the beginning, you cannot track down the transactions because you don't have that much time. So always try to keep 1 or 2 credit cards instead of having 3, 4, 5 credit cards at the same time. Always understand the term and condition of the credit card. Familiarize yourself with the term and condition, and include interest rate, fees. Is that suit your need? Sometimes some credit card, there is little characters of letters you don't take time to read, but you need to start reading them. Then you will see what the fee they will charge you. What is the condition they pose? What is this? Then if that suits your financial situation, because sometimes you only take the credit card and to start using it without knowing exactly what the term or what the condition of the credit card is. So you need to start doing that too. And then be cautious with introductory offer. Like, sometimes the bank will send you offers every day. Oh, I offer you a 10% increase or 15% increase, or there is this card. So you need to take your time and understand what they offer you before you accept it. Do not click, especially if you're doing online banking. Sometimes you have temptation to just click the button and say, yes, I agree. But you need to understand every single explanation they give you before you click the button, say yes, or before you sign the paper, check the box. Do not check the box before you understand everything on the card. Avoid using your credit card for impulse buying. Think twice before making impulsive purchases with your credit card. Consider whether you can afford the purchase and if it's aligned with your budget and financial goal. So it's not because you have a credit card in your pocket and then you go out there, you go to the, I know some people, especially women, I'm sorry, I'm not discriminatory here, but some women, they go to do window shopping. So the window shopping, you go to the store, they walk around to see what they like or what they want. But if you don't think you can afford the purchase, if you don't feel you can afford what you're gonna buy now for the month, do not buy it. Do not slide your credit card. Oh, it's a credit card. Because when you buy from credit card, that means you owe the money. You owe the bank the money right away, and the interest starts right away if you don't pay before the statement date. So that's why you have to avoid impulse purchase. Oh, I like this, I'm going to buy it. No, you buy whenever that suits your budget. Keep your credit card limit reasonable. Like if you have a credit card of $500 limit, do not go out there and buy things that cost you $500. You always have to keep a limit on your card reasonable. So minimum like half, or maybe 2/4. No, or 2/3. I'm sorry, 2/3. But do not and then exceeding the limit is the worst thing you can do ever. Do not exceed the limit of your credit card, because when you exceed the limit, then you will have more interest coming to you. Okay, more interest.
And protect your card. Do not let your card unattended. That means if you have your card, always keep it safe so no unauthorized individual can have access to your credit card. No unauthorized person can have access to your credit card and get the pen and use it. Some credit card, you don't need a pen to buy anything. You can just scan it. You tap. But instead of using like a pen, now you can just tap it. So that means if somebody get access to your card, they can easily use your credit card and increase your expense, increase your debt. So you have to avoid that. Try to avoid to leave your card and that is always if you use a pen, so keep your pen in a safe place where anybody unauthorized can have access to it. Using your credit card responsibly and provide convenience and financial benefit while you help them maintain good credit health. Remember that a credit card is financial tools, and how you use it can have a significant impact on your financial well-being. So if you use your credit card well, so you'll have peace of mind. But if you use your credit card recklessly, then you will have unhealthy financial everything. Ladies and gentlemen, my followers, the English spoken, that was my trick for you to how to use your credit card. So yes, how many credit cards you have in your pocket now? Pull all of them. If you have more than 3, so call the bank, cancel 2, and then stay with 1 or 2, not too many credit cards. And plus, if you never think about putting your bank statement or your monthly statement, do it now. Put it from where you put it and then look at it. Did I expend too much or did I use it reasonably? That was my advice for you. So now we're going to talk to the French people. Merci un peu pour ceux qui nous ont écoutés, ceux qui ont compris. Donc nous vous disons merci pour les gens qui t'écoutent, nous qui comprennent, nous disons merci. Mais pour les gens qui ne comprennent pas, nous pas laisser faire pour un créole. Comment capable utiliser crédit carte de manière intelligente pour capable empêcher que banque l'en fait un pile l'argent sur. Pour les bagages, la crédit carte, c'est un moyen de pour acheter qui était introduit aux États-Unis à fin 1940 avec commencement 1950. C'est là ça que crédit carte a commencé à utiliser aux États-Unis et a commencé. Et là, ça a commencé avec une institution qui est American Express et puis Dennis Club. Donc, c'est des institutions qui étaient venues avec les cartes là. Mais on était plus venu avec elles, c'est pour les gens qui pouvoir l'acheter, l'acheter dans un restaurant, pour manger, ou du moins, soit vous achetez un ticket pour aller dans une fête, pour aller dans un cinéma. C'est comme ça, on était venu avec une façon qui était plus facile pour les gens capables d'acheter des bagages. Mais au fur et à mesure que le monde a commencé à comprendre que sont très bons moyens, et bien, ils commencent à utiliser pour faire l'autre bagaille. C'est comme ça, où ils viennent en pile banque, commencer à dire, OK, bon, on là, mais nous-mêmes, nous pas le bail crédit carte avec clients, nous, pour capable utiliser, donc même les aller n'importe côté, on capable utiliser 400 pour acheter n'importe bagaille qui vous voulez. Et c'est comme ça, en pile côté dans le monde là, pour pas dire presque tout côté dans le monde là, pour aller, ou capable aller avec un crédit carte dans main, et son va se porter en pile cash, au lieu qu'on porter, ou porter une valise, que $, en blanc poche, et bien, on capable de gagner un crédit carte là, qui a une quantité comme celui, qu'on peut aller acheter n'importe côté avec lui, et puis, donc, il a accepté le comme moyen de paiement. À l'exception de quelques côtés, par exemple, soit aller dans un côté qui est loin, d'ailleurs, il n'y a pas de machine qui peut utiliser les cartes là, donc, on peut avoir que, il préféré pour cash. Mais jusqu'à maintenant, pendant nous ça là, en Haïti lui-même, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelques grandes institutions, c'est quelques grandes compagnies qui acceptent crédit carte ou bien qui acceptent débit carte, mais c'est cash là, c'est le même qui est plus primordial, la caïnou en Haïti. Eh bien, pour les gens qui utilisent les cartes en Haïti ou bien dans l'autre pays, comment on est capable d'utiliser ces cartes là, on crédit carte de façon intelligente. Nous parlons de quelques détails comment on est capable d'utiliser les cartes de manière intelligente. Qui sont faits pour le bagage? Pour utiliser les cartes, il faut établir un budget. OK? Établir un budget. Avant d'utiliser, il faut regarder pour voir que, est-ce que chaque fois que vous utilisez les cartes là pendant un mois, est-ce qu'on a une quantité de cob là pour que vous payiez carte là avant le mois fini. Je vais répéter pour nous encore. L'on va passer carte là, il faut regarder est-ce qu'il est entré dans 4 budgets, quantité que vous achetez,
est-ce que dans le budget que vous gagnez pour moi, est-ce que vous avez payé tout ce que vous achetez avant moi finir, est-ce que vous avez un budget pour ça? Ça, c'est le premier petit trick que vous avez besoin de gagner, stratégie que vous avez besoin de gagner, l'on peut utiliser 4 crédits pour capable éviter que vous chargez en pile frais pour lui. Deuxième trick, deuxième stratégie que vous avez besoin de gagner, crédit 4 là, mon capitaine, il faut que crédit 4 là, l'on achète sur lui, moi ça, on dit que je dis à la mois de juillet, faut que avant mois fini, fait tout ce qu'on est capable pour payer tout cob là en plein et puis payer à temps. OK? Bon, on va répéter encore. Soit acheter pour $300, dans mois, regardez pour ce qu'on payer tout $300 en plein et puis payer là. Le moment où payer là, payer là. Pas jamais prendre plaisir payer petit minimum, paiement minimum $1. Soit paiement minimum $1, ou pas jamais fin payer crédit carte ça et ou pas ou pas tourner pour voir combien l'argent que vous payez comme intérêt sur crédit sous son acheté. Donc dans ce cas, payer tout son acheté en plein et puis payer à temps. L'on paye à temps, ça va empêcher que non seulement vous chargez, vous pas faire payer un pile frais intérêt sur lui et puis en plus ça ça va empêcher que crédit score li attaquer. Vous avez gagné bon crédit. Numéro 4, choisis un bon 4. OK? Toujours choisir un bon 4. Il aime dire un bon 4, il y a plusieurs compagnies qui ont offert 4. Mais il y a 4 qui ont certains avantages. Par exemple, il y a un avantage, côté que l'on a chaque fois acheté, et puis il y a un cashback. Cashback, ça veut dire qu'il y a un petit casse monnaie sous son acheté, sous 4 là. Il y a 4 qui bat au point. Par exemple, si y a un point d'avion, par exemple, avec point ça, vous êtes capable d'acheter un ticket d'avion, vous capable faire l'autre bagarre avec point ça tout. Donc, il faut regarder, est-ce que 4 ça qui offre là, 4 banques là, offre là, est-ce que il y a un avantage qui approprié avec ou même budget, avec situation financière que vous gagnez, c'est ça, c'est comme ça pour choisir 4 là. Et puis, il y a une barrière qui est plus important pour éviter, toujours éviter. Pas jamais souhait que un raseur et puis pour aller dans la banque pour aller prendre cash sous crédit carte là. Parce que crédit carte là, bully même c'est plus pour acheter bagaille. Soit on peut l'acheter dans un magasin ou bien on capable d'acheter en ligne. Mais une bonne opportunité tout capable de prendre cash. Par exemple, sous raser pour $300 ou pour $1000 pour $2000 ou quand on prend $2000 cash dans la banque là. Même après que si ou tentez ou prendre cash back là, eh bien intérêt à charger sous cash là, il toujours plus fort en pile par rapport avec intérêt à charger le que c'est acheter bagarre là directement en ligne ou bien dans un magasin. Donc c'est ça qui fait que sous garder statement que on veut baoua, sous garder facture que on veut baoua, ça c'est statement avait dit, facture on va regarder le acheter dans magasin ou bien acheter en ligne, il y a mettre montant ça à part par rapport avec l'eau prend un cashback dans la banque là directement. Donc, nous conseillons pour pas jamais à le prendre cashback dans la banque si que ou pas gagner un vrai emergency pour faire ça. D'accord? L'autre conseil là-bas, c'est surveiller et dépenses qu'on va faire. Toujours garder dépenses qu'on va faire dans le crédit carte là. Est-ce qu'il est approprié avec l'argent qui va rentrer dans moi? OK? Gardez pour voir si vous êtes capable de payer ça que vous achetez à la mois. Donc, pas jamais essayer pour aller dépenser au-delà de quoi que vous-même avez pour payer. Parce que pas oublier me dire que l'on pas payé sans acheter à la même mois à temps, et bien automatiquement, mes équations. Ou aller dans le magasin, ou acheter chemise pour $50. Ou acheter dans le crédit carte. Si vous prenez $50 cash dans la poche, vous payez, chemise à coûter $50. Mais si vous achetez chemise dans le crédit carte là, pour $50, et que vous pas payé $50 dans le même mois que vous avez acheté là, vous pas payé là l'heure, eh bien, vous pas charger un intérêt à 29% ou bien côté à 30%. Mais vous les chemise à pas coûter $50 encore, chemise à pas coûter $50 plus 30%. Est-ce que le clair pour nous en maintenant? Pas les créoles, bon créole là pour nous comprendre.
soit chez chemise là pour $50. Ou aller en debit card, sous payer le check-in account tout, c'est cash ou bail. Sous prendre cash dans poche ou payer chemise à $50. Mais soit chez le crédit, eh bien, l'on finit chez chemise, si vous pas payer le mois, banque n'a pas chargé intérêt. Ah bien, intérêt, banque n'a chargé là, ça vient de rendre compte que chemise n'a pas coûté $50 encore. Chemise a vient coûter plus parce que vous chargez intérêt sur lui. C'est ça, c'est raison que je mettre le clair pour nous ça, c'est parce que il y a plein de monde qui toujours prend plaisir, il a acheté dans crédit carte parce que au crédit carte, il y a un crédit carte qui gagne balance de peut-être $10,000, $5,000, ils pensent qu'ils sont comme cash qu'ils ont gagné, ils ont acheté des vendeurs, j'ai fait mais non, faut acheter avec intelligence, leur utiliser carte. Et puis, il y en a pas pour essayer faire, pas jamais essayer pour dépasser la limite que banque là-bas ou qu'on a dans la carte là. Si banque là-bas a catégorie limite de $2,000, faut toujours essayer pour être pas jamais dépasser la limite là. Au contraire, faut soit dépenser, garder pour soit dépenser entre moitié avec 2/3 de comme limite qu'on a dans la carte là parce que ça va éviter que banque là charge en pile frais d'intérêt donc sous acheter ou acheter sous ça ou acheter. Et puis, toujours, comme dit, toujours faire des paiements. Attends, donc, pas quitter temps passé, pas quitter les à passer. Et puis, l'autre va faire, faut vérifier 4 là. OK? Faut vérifier 4 là. Vérifier facture. OK? Parce que, il y a des petits détails que banque là mettait. Vérifier tout, conditions météo. Vérifier frais d'intérêt. Parce que, il y a des petits détails que banque là nous a pas jamais dit, et pourtant, qu'il a. Donc, faut vérifier yo que prendre zizirit ça yo. OK, faut pas jamais prendre zizirit ça yo et puis vérifier tout qui type de carte que yo ba ou. Faut toujours attentif avec un série de promotions, offres promotionnelles que banque a fait. Il y a beau offrir on série de offres. Oh, on a augmenté carte peut-être à 15% ou du moins, mais mettre tel carte qui bon, mettre tel carte, ça banque là c'est normal. Ou c'est fait l'argent, c'est fait plus profit sur vous. Mais ou même en tant que customer, ou même en tant que client, World Power, c'est vérifier est-ce que offre qu'il a fait là, est-ce qu'elle est bon pour vous, est-ce qu'elle a entré dans le budget que vous gagnez. Donc, c'est pas toute crédit carte que vous gagnez dans le poche, et puis qui est toujours bon. Et puis, gardez ça tout, une quantité de cartes que vous gagnez dans le poche. Ou pas obligé de gagner 5 crédits cartes. Parce que lorsque 5 crédits cartes, il parle plus difficile pour vous, pour capable contrôler facture, les revenus pour garder des détails. Parce que des fois, si vous gagnez un crédit carte, si vous gardez lui dans le côté qui est en sécurité, donc, mon ne va pas tomber sous lui pour l'utiliser. Mais des fois, tout ça arrive que carte là, où il est garé dans le monde et puis on peut passer à l'utiliser. Donc, c'est ça fait toujours bon, les factures à venir, faut prendre temps pour garder facture pour est-ce que pas de gagner des achats qui fait de manière non autorisé par vous-même que ou même on pas connaît qui ont été achetés. Mais on peut comprendre qu'il y a là sous 5 crédits cartes, 6 crédits cartes on va pas acheter. Donc, il parle pour plus de temps et plus difficile pour capable contrôler ça. Ou quand ouais que vous arrivez à payer de l'argent que ou pas jamais acheter ou du moins que vous pas t'arrêter. Ou du moins banque là doit faire erreur tout. Banque là doit faire erreur, mais si ton seul carte, vous êtes capable de vérifier ça plus vite et puis pour faire rectifier le pour. Mais le gars en plus 4, il doit plus difficile. Donc, toujours protéger dans ce sens, toujours protéger l'information que vous gagnez sur carte. Pas oublier que ces derniers temps, il y a un pile carte de crédit que vous pas besoin pour gagner un mot de passe pour utiliser. Donc, il y a là-dedans un chips qui permet que n'importe monde qui a une carte et puis le passer, carte là, il taper et puis l'acheter avec elle. Ça fait que vous-même, vous avez besoin de mettre crédit carte un côté qui est sécuritaire pour que yon monde qui pas autorisé pour ça, pas gagner accès avec crédit carte. Donc, cependant, faut me dire nous que, excusez-moi, faut me dire nous ça que yon crédit carte, sont qui est extrêmement nécessaire. OK? Qui est très nécessaire pour gagner. Mais, il doit devenir un ennui pour vous si toutefois que vous utilisez carte là mal. Mais même tout, si vous utilisez carte là très bien, eh bien, il est capable de rendre la vie plus facile. Parce que ces derniers temps, il y a un pile bagage au besoin de faire dans le monde là, donc, qui réclame fort crédit carte même. Par exemple, il est très difficile pour aller dans un hôtel aujourd'hui là,
pour aller faire une réservation et puis pour prendre débit. En plus, l'hôtel, c'est vous préféré que vous baillez un crédit card. Soit acheter un billet d'avion, le plus facile que vous acheter un billet d'avion sur un crédit card. Donc, dans ce cas, un crédit card, c'est un outil qui est très nécessaire pour chaque monde, mais comme nous sommes dans tout conseil comment pour nous gérer, nous besoin prendre conseil ça pour nous capables de gérer crédit card nous très bien. Merci en pile de faire contact suivre nous. Nous souhaitons passer un très bon après-midi. Donc, nous allons retrouver encore demain pour une autre émission. On va passer ça pour encore. Pas oublier, subscribe, go together. C'était Mathieu, MGTV. Donc, abonnez avec nous. Merci en pile. À la prochaine.